Անունով եւ Որդվո եւ Ոգուն Սրբո ամեն։ Քրիստոնեական չեմ սիրով եւ հայրապետական օրհնությամբ գողջունեմ առաջնորդ Սրբազանը, հոգևոր տասը եւ ազգային երեսփոխանական ժողովը։ Ահավասիկ հարցյալ հավաքված եք միասնապար արժևորումի ենթարկելու ձեր անցյալ դարվան կատարած աշխատանքը եւ ծրագրելու առաջիկա դարվան աշխատանքը։ Ինչ որ կկատարվի եկեղեցու կողմէ սովորական աշխատանք մը չէ, սովորական ծառայություն մը չէ, այլ հավատքի առաքելություն է, որովհետև եկեղեցին հավատքի համայնք է, եւ բոլորս զանազան պաշտոններով, զանազան պարտավորություններով կոչված ենք մասնագիծ դառնալու մեր եկեղեցու հավաքական առաքելության։ Այս է եկեղեցու սրբազան գոչումը եւ այս պետք է ըլլա մեզ յուրաքանչյուրին նվիրական գոչումը։ The church is essentially a community of people who believe in Jesus Christ as the Son of God and the only Savior of the world. In the course of time, due to socio-economic factors and historical circumstances, almost all the churches belonging to different confessional families, including the Armenian Church, have lost much of their community character. Presently, the fear that the growing globalization may jeopardize the integrity and identity of the church. Many churches have laid the emphasis on the institutional manifestations of the church, without undermining the church as an institution, that is to say, the institutional dimension of the church. I believe that the church as community of faith must acquire a high priority on the agenda of our prelacy and parish churches. We must recover and rediscover the community character of the church. We should not forget that, as I pointed out, the church is essentially a community of faith. Therefore, the question is, how can we strengthen the church's nature as community of faith? It is vitally important that we engage ourselves
in what I call community-oriented action process. We need to rebuild our parish churches as communities of faith. How can we do that? I would like to share with you briefly a few reflections. First, we can build community by reorganizing and reactivating the church's outreach. The church is a missionary reality. We need to deepen this dynamic concept of the church. The church is not a frozen, static institution. It is a continuous missionary outreach. Therefore, the church's outreach should not be perceived as a meal program or an activity of the church. It must become a continuous process, embracing the whole life and witness of the church. In order to do that, we need to utilize all the tools and means, including social media, which are required in the world today in order to strengthen the community building process. Second, we can build community by deepening the interactive relationship that should exist between the church as institution and the community of people. The ownership of the church by people is crucial in community building process. The members of the church must feel existentially that they belong to the church, that they are members of the extended family of the church. The church as a community must become a living reality in the life of the people at grassroots. And finally, we can build community by making our church attractive in the genuine sense of the word. We must make our church attractive with its music, inspiring with its spirituality, relevant with its teachings, meaningful with its programs and activities. Clergy have an important role to play in making our church attractive. We need young, dynamic, educated, and dedicated clergy who can participate actively in community building process, who can take the church beyond its walls, beyond its institutional boundaries,
to the life of people by making the church an impact-making presence in the life of people. Here is the challenge: community building. Oshagan Serpazam has been doing an excellent work in this respect. I appreciate the dedicated service of Serpazam to our church and community. On this occasion, I want also to express my deep appreciation to all of you who are participating in one way or another in community building process. Հետևաբար, սիրելի ներկաներ, մեր ձխական համայնքները պետք է վերածենք համայնքի։ Եկեղեցին կառույց չէ, սարած, զմրսված ժողովուրդ են հերու։ Եկեղեցին համայնքն է, եւ մենք բոլորս այդ համայնքին մաս կկազմենք։ Եկեղեցին Աստուծո ընտանիքն է, այդ ընտանիքին հայրը Աստված է, եւ մենք զավակներն ենք այդ ընտանիքին։ Ինչպես կրնանք այդ ընտանիքը պահել գենսունակ, պայծառ, զորեղ։ Ահավասիկ մարդահրավերը մեր թիմած, եւ մենք բոլորս մասնագից պետք է դառնանք եկեղեցվո պայծառացման։ Հետևաբար ես անգամ եւս կողջունեմ ձեր բոլորը եւ ցեզի կմաղթեմ հաջողություն ձեր աստվածահաճո առաքելության մեջ այժմ եւ միշտ եւ ավիտյանս հավիտենից